हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक इन वेक्टर. सो इट इज अ वेक्टर पार्ट 2. Here we are going to discuss vector operation of vector. So there will be three kind of operation regarding addition of vector. And the first way is called triangle law. Second is parallelogram law, and third one is polygon method. सो इसको हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे. इट इज बेसिकली द आइडिया हाउ टू ऐड टू वेक्टर. तो एक एक करके बात करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगल लॉ की. नाउ व्हाट द ट्रायंगल लॉ स्टेट्स. ट्रायंगल लॉ स्टेट दैट सपोज वी हैव टू ऐड टू वेक्टर of same magnitude and same order. The addition of the vector will be given as the two adjacent side of the triangle. We will represent the two vectors, say A and B, and we have to add it. So it will represent as the two adjacent sides of the triangle, and their resultant will be given by the third side of the triangle. This is the triangle law of addition. फिर सुनिए. In the triangle law of addition, we represent the two vectors with the adjacent side of the triangle, and their resultant is represented by the third side that will be also the diagonal of the triangle. इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ बोलते हैं. अब इसका हम लोग क्या करेंगे, we'll find the analytical method also. Second one is the parallelogram. Suppose that two forces are acting on the object on the same point. Then in the parallelogram, the forces or the vectors are represented by the sides of the adjacent parallelogram. Two vectors A and B are acting on a point will be represented at the two adjacent sides of the parallelogram, and their resultant will be given by the diagonal of the parallelogram, that is R. This is what parallelogram way of addition. तो पैरेललोग्राम में क्या हो रहा है कि वी आर रिप्रेजेंटिंग द टू वेक्टर बाय द साइड्स ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, and their resultant is obtained by the diagonal, that is this line. So this is parallelogram law. Now this two rule is valid only for the case when we have to add the two vectors. Now suppose that there are number of vectors which need to be added, so we apply the third rule. The third rule states that if we have to add number of vectors, and we have to find out the resultant of the vector. So simply let us consider there are vector A, B, C, D, E are present, and we have to add it, and we have to find the resultant. So we represent first by A, then tail of the vector B is added to head of the vector A, B, again C, again D. So these vectors are added, A, B, C, D and E. Now resultant of the vector will be given by the closing side of the polygon, that is E.
Now how we have to add it? So first of all we will try to add A and B. So we'll draw a resultant and draw a triangle to finding out A and B. There will be resultant is given by sum of vector A plus B. Now after finding the sum of vector A plus B, we draw another resultant. Now this resultant, suppose that this is point O, P, Q, R. Now OQ will be have a kind of vector which will be added to RQ, and we will get here A plus B plus C. Again we will try to add this line. Now one vector is A plus B plus C and second vector is D. It is added and it will give A plus B plus C plus D, and finally the resultant of the number of vector will be given as R is equal to A plus B plus C plus D plus E. So here we have used the law of polygon. Now we are going after this to find out the analytical way, how we use the vector addition to find out the analytical way. So first of all, for the triangle, again we will represent as the triangle rule the two vectors as the side of the triangle A and B, and their resultant is given by the diagonal of this triangle R. Now suppose that it makes some angle, say beta. Now we will draw a perpendicular by increasing the length OP up to Q. This is perpendicular, and let us suppose that it makes some angle, say Q. Now we have to find the resultant as well as the direction where the two vectors are acting. So first of all we will try to find the sine and cos in the triangle PSQ or PQS. So in the triangle PQS, sine theta will be given by sine theta is equal to perpendicular upon hypotenuse SQ upon what is the hypotenuse? Here it is SP. So this implies SQ is equal to SP sine theta. Now look about SP. SP is nothing but our vector B. So SQ is equal to vector B sine theta. Similarly, in the same triangle, cos theta will be given as base upon hypotenuse, and base is PQ upon hypotenuse is again SP. So the value of PQ will be as SP cos theta, and SP is again nothing but your B cos theta. So here we have the value of SQ and PQ. Now again we are going to the triangle OQS. In the triangle OQS, we are going to apply the Pythagoras theorem. Now in the triangle OQS, according to Pythagoras theorem, OS square will be just equal to the sum of OQ square
plus SQ square. Now OQ is the sum of side OP plus PQ plus SQ square. Now O इसको ओपन करेंगे तो it will become OP square plus PQ square plus 2OP PQ plus SQ square. Now we have to place the value in terms of vector. So what is OS? OS is nothing but R square. So R square बराबर. Now what is OP? OP is your vector A square plus PQ. PQ is here B cos theta. So B square cos square theta plus 2OP. 2OP, OP again A, vector A, and PQ is again B cos theta, and plus SQ square is our B sin theta square, that is B square sin square theta. So clearly look at the equation. B square cos square theta plus B square sin square theta will be take common, in which cos square theta plus sin square theta की value 1 हो जाएगी. So here we will have R square is equal to A square plus इस टर्म को लेंगे तो हो जाएगा B square cos square theta plus sin square theta plus 2AB cos theta. Or finally we can write here R square is equal to A square plus B square. B square why? Because the sum of cos square theta plus sin square theta will become 1 plus 2AB cos theta, or we may write it again as it so this is the resultant of the vector. In the case when two vectors are acting on a point with some angles, say theta, then the resultant of the vector is R is equal to given by under root A square plus B square plus 2AB cos theta. Now in a vector we have both magnitude as well as direction. So R is represented as the magnitude, and suppose we wish to find out the direction, so we have to find the value of beta. तो यहाँ पे अगर हम tan beta निकाल दें तो tan beta will give the direction, because this angle gives the direction where P and Q are acting. So in the triangle tan beta will be given as, in the triangle OSQ, tan beta will be given as SQ perpendicular upon base upon OP plus PQ. Now again look at SQ is nothing but your B sin theta, and what is OP? OP is vector A, and plus PQ is B cos theta. So tan beta is equal to this one. So this gives the direction of the vector where the two vectors are acting. Now we can use the special cases for finding out the resultant in a number of ways when angle changes simultaneously. In the case of equal vector, when two vectors are acting on the same point with the equal direction, then theta will become 0. So in the case for the equal vector, अभी यहाँ पे एक करके हम लोग cases की बात करें. So case first, when vectors are parallel or equal vectors, and theta will become 0, and resultant R will be given as cos 0. Now what is the value of cos 0? Cos 0 value 1 होती है. So it will become A square plus B square plus 2AB cos 0 value 1 रख दिया, and this will become A plus B का whole square
and R will be equal to A plus B. So simply in the case when theta is 0, पैरेलल वेक्टर के लिए हम लोग वैसे भी निकालते हैं कि दो इक्वल वेक्टर अगर हम लोग ऐड करते हैं तो उनका रिलेटेड R is equal to A plus B आता था. Now for the second case, we can also calculate the second case when the two vectors are acting just opposite to each other, that is they are anti-parallel to each other. तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, थीटा की वैल्यू 180 रख देंगे when vectors are opposite. Now थीटा की वैल्यू 180 रखेंगे तो cos 180 की वैल्यू होती है -1, value of cos 180 is -1, and we will place here, so the sign of positive will convert into negative and we will have R is equal to A minus B. And last the case third discuss कर लेते हैं. Now case third, when the two vectors are just perpendicular to each other, एक दूसरे से perpendicular है, तो theta will becomes 0. theta क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा. Now in the case when theta will becomes 90 degree, we will have this term will become 0 because cos 90 की वैल्यू होती है 0 और ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. तो इन सच ए केस R की वैल्यू हो जाएगी √a² + b². तो the same case may be implemented to find out the direction also. सारी वो थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे लाकर रख लेंगे and we will get the effect on theta on the tan theta. So इसको फटाफट नोट कीजिए. हो गया, नोट कर लिए. चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फाइंड आउट करने एनालिटिकल मेथड फॉर द केस ऑफ द पैरेललोग्राम वेव. सो चलो now second is पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम मेथड में क्या होता है हमने कि सपोज दैट टू वेक्टर्स आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट व्हिच इज रिप्रेजेंटेड एट द adjacent side of the parallelogram. तो let us suppose two vectors A and B are represented as the sides of the parallelogram with some angle, say theta. Then their resultant will be given as the diagonal of that particular parallelogram. अभी इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है, कुछ है नहीं इसमें. इसको कंप्लीट कर लेते हैं. इस पे से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं. नाउ दिस इज पॉइंट O, P, Q
आर तो हम यूज करते हैं, एस कर लेते हैं एंड टी कर लेते हैं. नाउ दिस इज व्हाट एंगल थीटा एंड दिस इज परपेंडिकुलर. अगेन अगर आप इस पे देखें तो वी विल हैव अगेन अ काइंड ऑफ ट्रायंगल प्रेजेंट इन इट. और फिर से वही चीज करना है आपको, क्या कि इन द ट्रायंगल पी एस क्यू वी विल फाइंड द साइन थीटा एंड कॉस थीटा. तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी इन द ट्रायंगल पी क्यू एस? साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस एस क्यू अपॉन पी एस. This implies SQ will become equal to PS sin theta. And what is PS? PS is nothing but just equal to 40. पैरेललोग्राम में सामने सामने की साइड्स क्या होती है, बराबर होती हैं. तो NOT is vector B. तो B sin theta हो गया आपके पास. Similarly, cos theta in the same triangle is given as base upon hypotenuse PQ upon PS. So PQ will be equal to PS cos theta और यहाँ पे हो जाएगा A sin theta. Cos theta is equal to base upon hypotenuse PQ upon PS. तो PQ is equal to PS cos theta. सॉरी, ये हो गया आपका PS is B, so it will become B sin theta. Or you may use vector notation also. Now again we are going in the triangle OSQ. Pythagoras theorem, OS square will be given as OP plus PQ the whole square plus SQ a whole square. It will become OP square plus PQ square plus 2, ये मक्खी कहाँ से आ गई भाई, 2 OP PQ plus SQ square. ठीक है. Now what is the OS square? OS is R square. R square and OP is vector A square plus PQ. PQ बराबर हम लोगों ने निकाला है B square sin square theta plus 2 OP PQ 2AB cos theta plus B square cos square theta. So again we will find R square will be just equal to what? A square plus B square plus 2AB cos थीटा. वही चीज आ गया, सेम फिर से वही आ गया. एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द, अभी देखो यहाँ पे एक चीज और है कि रिजल्टेंट इज मेकिंग सम एंगल से बीटा. तो हम बीटा एज टेकिंग एज अ डायरेक्शनल एंगल, तो सेम जैसे पिछले में किया तो वैसे ही फिर से निकाल लेंगे. एंड वी विल अप्लाई व्हाट द स्पेशल केसेस फिर से लगा देंगे. तो वी विल फाइंड द डिफरेंट केसेस व्हेन द टू वेक्टर्स आर एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर, थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे. व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो थीटा की वैल्यू इसी में रखेंगे और कहीं नहीं रखना है. एंड व्हेन वेक्टर्स आर जस्ट एंटी पैरेलल, थीटा 180 हो गया. जस्ट प्लेस ऑल द वैल्यू, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट इन ईच ऑफ द केसेस. सो दीज आर द एनालिटिकल मेथड. हमने ट्रायंगल मेथड देखा, हमने पैरेललोग्राम मेथड देखा. दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द वेक्टर. तो वेक्टर के पार्ट 2 को हमने अच्छे से डिस्कशन किया. तो इसके बाद हम क्या करेंगे, मोशन इन अ प्लेन में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन देखेंगे, सर्कुलर मोशन देखेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे. इसको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे. और फिर इसका थोड़ा सा हम लोग ले लेंगे क्या, न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व कर लेंगे. तो प्लीज सॉल्व दिस मेथड, इसको पूरा कीजिए. And in the next lecture, that will be the vector part 3. I will give the complete information about the different kind of nature of the motion of the object, कैसे motion करता है. तो have a nice day. Thank you so much.